Assalamu alaikum and a very good evening to you all, and welcome to another edition of Speaker's Corner. I'm Abdul Ghaffar Shapal. I'll be presenting the show to you tonight. With myself are, as usual, two guests. My first guest tonight is Abbas Sab, the chairman of the Kashmir National Party. Assalamu alaikum. Welcome to you, Abbas Sab, again. Wa alaikum assalam. My second guest tonight is a scholar and analyst from Srinagar, Dr. Ghulam Nabi Filahi. Assalamu alaikum and a very good evening to you, Dr. Sab, as well. Welcome to the program. Tonight we will be discussing the topic of who is obstructing the Jammu and Kashmir issue from being resolved. Now, as a lot of our viewers already know, the Kashmir conflict has been going on for decades. When India and Pakistan became independent in 1947, both new states wanted the territory of Jammu Kashmir. India and Pakistan fought their first war over the territory that year, establishing a partition, and hence part of the territory went to Pakistan control and the remainder to Indian control. Now, the Indian constitution made a special provision to allow the Kashmiris to have certain national rights and to allow the future of Kashmir, both Indian controlled and Pakistan controlled, to be settled by a plebiscite, which never happened. The special autonomy provisions in the constitution have never ever been honoured to this day, and today we find that the plight of the Kashmiris is that they have fewer rights than the rest of the Indian Union all put together, and get even less respect for the rights that they actually do have. As we all know, again, an insurgency in the 1990s was brutally suppressed by India, with thousands killed, tortured, raped, and the whole area was heavily militarized, and it still is to this date. Now, when a conflict seems intractable, it's generally because someone is benefiting from it. Otherwise, these issues get resolved. So when those who propose solutions to the conflict are therefore inevitably proposing to take some benefit away from someone, and in India's case, if you start discussing about the feasibility of the situation in Kashmir being solved, whatever you suggest, for example, proposing greater autonomy within India, India straight away says no, because the rest of the Indian population will not stand for that. If you propose independence, again, India says it's infeasible because nobody would allow that to happen on Indian territory, and that's Indian territory according to them. Now, proposing demilitarizing the area is somewhat infeasible again because India has security rights. So therefore, the obvious solutions having been dismissed in such a fashion, the question then does quite frankly arise, then who is actually obstructing the Jammu Kashmir issue, an issue which has been going on for over 6 decades now from being resolved. Now, I'd like first of all to get Abbas Sab's views on this. Abbas Sab, who in your opinion do you think is actually causing the major obstructions? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शपाल साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हमें दावत दी ताकि हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। क्योंकि बिफोर वी गो टू दैट हेड, एज अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम, आई वांट टू अनाउंस समथिंग कि ये माह रमज़ान की वजह से ये हमारा आज आखिरी प्रोग्राम होगा, और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो रमज़ान के बाद इस प्रोग्राम को हम दोबारा शुरू करेंगे। वैसे इस प्रोग्राम के वसात से मैं इतना ज़रूर करूँ कि जो प्रोग्राम हमने 12 एपिसोड पहले किए, ये आज हमारा 13th एपिसोड है। इसमें बहुत सी बातें हुई, अच्छी भी हुई, बुरी बातें भी हुई, लेकिन हमारा मकसद ना तो किसी की दिल आज़ारी करना था और ना ही किसी एक शख्सियत के ख़िलाफ़ अच्छा या बुरा कहना था। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारी नई जनरेशन है, जो पहली जनरेशन है, या इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, या अंग्रेज़ यहाँ पर बसते हैं, उनको मसला कश्मीर की तरफ से आगाह किया जाए। बिल्कुल, व्हाट इट इज़ एक्चुअली, एंड हम कहाँ तक कामयाब हुए उसमें ये तो नाज़रीन ही इसका फ़ैसला कर सकते हैं। हमने बहरहाल पूरी कोशिश की। जहाँ तक आज के मौजू का ताल्लुक़ है, आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि ये मसला यूनाइटेड नेशन में पिछले 60-62 सालों से पड़ा हुआ है, और दुनिया का मेरे ख्याल ये वाहिद मसला है जो इतने सालों तक यूनाइटेड नेशन में रहा। यूनाइटेड नेशन के दर्जनों करारदादें पास हुई इस पर,
लेकिन ये स्टिल हल तलब है अभी तक जी बिल्कुल, बिकॉज इसका अभी तक हल नहीं निकल सका। इसके अब्स्ट्रक्शन के लिए, इसकी वजूहत के लिए कोई एक आदमी को ब्लेम करना, किसी एक कौम को ब्लेम करना, किसी एक जमात को ब्लेम करना मेरे ख्याल ज़्यादती होगी। इसमें कुल्लुहुम, जितने भी कश्मीरी जमातें हैं, हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, ये सारे ब्लेमेबल हैं। इन सब का अपना अपना कसूर है। एवरीबॉडी वांट टू रन देयर ओन किचन विदाउट एनी इंटरेस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग विद कश्मीरीज़। अब इस चीज़ से तारीख़ के अगर पीछे और आग को पलटें आप, 14 अगस्त को पाकिस्तान वर्द वजूद में आया, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, एक हिस्सा पाकिस्तान का नाम से बना, दूसरा हिंदुस्तान। 15 अगस्त को इंडिया आ गया, इंडिया आज़ाद हो गया। और 15 अगस्त को ही जो ब्रिटिश राज था वो ख़त्म हुआ। ब्रिटिश राज के ख़त्म होते ही कश्मीर एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर वर्ज़ वजूद में आई। उसका सबसे पहला बड़ा सबूत जो है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के महाराजा के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। कोई भी एग्रीमेंट एक कौम का दूसरी कौम के साथ, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ उसी वक्त होता है जब दोनों मुल्क बराबर की सतह पर होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने यह तस्लीम किया था उस वक़्त कि कश्मीर एक आज़ाद रियासत है। लेकिन बदकिस्मती के साथ, जिस तरह नहीं दुनिया में हर एक मुल्क का अपना होता है कि मैं अपनी सरहदें बढ़ाऊँ, इसी तरह हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी सरहदें बनाने के चक्कर में कश्मीरियों को पीसा, जो आज तक पिसे जा रहे हैं। दर्जों इसकी वजूहत हैं। मैं ज़रूर जो कोशिश करूँ कि फ़लाही साहब हमारे गेस्ट हैं, ये भी इसमें ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि इस मौजू पर अगर तकरीर करना शुरू करें तो ये 2-3 घंटे की तकरीर तो आसानी से हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़लाही साहब अपना व्यूज़ भी दें और मैं भी अपना व्यू उसमें ज़रूर दूँगा कि आखिर इसकी वजूहत कौन कौन सी वजूहत हैं। इसमें वजूहत सबसे पहली पाकिस्तान की वजह है, इसमें अगर है तो इसमें हिंदुस्तान भी कसूरवार है, और उसमें कश्मीरी कौम सबसे ज़्यादा कसूरवार है, जिन्होंने आज़ादी लेनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आज़ादी का नाम लिया ही नहीं। यहाँ ही मेरे ख्याल में फ़लाही साहब को चांस दूंगा। फ़लाही साहब, भट्ट साहब ने तो पाकिस्तान का जिक्र किया है। नाउ डू यू थिंक when it comes to Pakistan it's perhaps their inter-services intelligence, the ISI for example, who perhaps takes the lead in causing this obstruction, or do you have a different view from Bhatt sahab? First of all, I will thank you for invitation, and let me quote, if you can provide me just 5-6 minutes, I will go a little bit in detail what happened, what is going on in Kashmir. I will quote here who was the previous chief minister, who is a son-in-law of great leader of Kashmir, marhum Sheikh Abdullah G.M. Shah, in Kashmir words in Ghulam Shah. He once quoted when he was terminated, or he was in a ministry of India, and he quoted that the Kashmir is neither integral part of India nor it is a jugular vein of Pakistan. Yes. It is a state disputed territory which could be resolved. It requires to solution and resolution. It could be resolved by the peaceful means, and it should be resolved pre-1948. Why it is? Because if you go in the history, you can see. But you would think, I'd just like to pick up on the bit where you say that a Indian minister is actually stating the fact that it's neither an integral part of India nor the jugular vein of Pakistan, which is basically admitting that it is a free sovereign state. Yes, so therefore, the Indian minister is actually admitting that they are occupying it illegally. It has different dimensions. Yeah. It is Urdu में हम कहते हैं कसीरुल जहाद. It's not only the Pakistan, India, there are the international scenario you have to keep in mind. Yes. What is going on in that mountain region. I ask you request to give me 3-4 minutes. I will just a bit explain. Before 1947, Kashmir was an independent sovereign state itself. I don't want to go along the history of Kashmir, but what happened in 1946, Dogra, who was the Hindu Raja, they bought it from the English people who were from the British Raj at the time. Yes. From that date till 1947, it was independent state. Gilgit, Baltistan, Ladakh, Jammu, Shahirai, Karakoram, all is the territory of Kashmir. Yes. But what happened? Dogra, he was very crueler king, वो जालिम था. उस जुल्म के खिलाफ कश्मीर में बगावत हुई
जो 1931 तक जारी रही, जिसकी पुश्त पनाही या जिसके सर को चौधरी गुलाम अब्बास के साथ शेख अब्दुल्ला भी कर रहे थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस बगावत को कुचलने के लिए, उनकी दोस्ती थी, जाहिर बात है, इंडिया में रह रहे थे, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उन्होंने उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया। जो सबसे पहला स्टेप था 1931 में, उन्होंने उसको चेंज किया और उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया। उसी दौरान उनकी मोहतरमा जो अहलिया बेगम जहाँ जो थी, शी वॉज नेगोशिएटिंग during that period with other leaders, with Mahatma Gandhi, who was the national leader of India. I'm going to have to ask yourselves to move on. Because it is little bit. You find that our show normally goes very, very quickly. It is because you know that is the first step, right, which puts us in trouble. कश्मीर जो था, अब उसके बाद जो देखे ना, फिर जब भट्ट साहब ने जो फरमाया, जब डिवाइड हुआ इंडिया पाकिस्तान, उससे पहले कश्मीर कहीं किसी कोई स्टेट न पाकिस्तान का हिस्सा था न हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो 27 अक्टूबर को जो कबायली रेड हुआ कश्मीर पर, महाराजा को मौका मिला, 22 या 27 बहरहाल जो भी रेड हुआ है, अक्टूबर ही में हुआ है, रेड जो हुआ है, तो इसको महाराजा को मौका मिल गया, वो लॉर्ड माउंटबेटन को पास गया, उसने कहा हमें मदद करें, तो उन्होंने कहा मदद नहीं कर जब तक आप कोई दरखास्त नहीं कर। देखिए, व्हाई आई एम सेइंग we have to know the realities. What is going on? In reality, even these days, and we all know, and it's common knowledge that nothing is free. So if I go to anybody to ask for assistance, there will be a price that I have to pay. So I would imagine when he attended with Lord Mountbatten, the idea was to try and get a few people on his side to rule as an independent state. My point is, you see, my point is that where the problem, you know, the occurred. It is, if you don't know the realities, what was going in history, you can't find the proper way, right? It, yes. You have to go in that way. That's why I asked you 2-3 minutes, but I will be very quick. Right. Then the leaders, Begum Jahan, who was the Marhum's wife, she was negotiating with the Mahatma Gandhi, who was the national leader of India, with other leaders. Those leaders, they were culminated in 1947 as a leadership after the after partition, yes. The National Conference take lead. Sheikh Abdullah, he was not, I don't think he was a sincere with the Pakistan or the Kashmiris, but his inclination was towards much more to India. I don't want to go in that detail as well. शेख अब्दुल्ला को उसी ज़माने में फिर प्लेबिसाइड, हाँ, जब ये लड़ाई हुई, कबाइल आ गए, इन्होंने मदद मांगी, इंडियन आर्मी आई, उनको पुश कर लिया वापस, तो इंडिया जो है उसको अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया। यूनाइटेड नेशंस ने इस बिना पर उसको डिस्प्यूट करार दिया, क्योंकि ये किसी का स्टेट नहीं था, इट वाज नॉट बिलोंगिंग टू पाकिस्तान और इंडिया, दे कोड स्टेट्स देयर, दैट स्टेट ऑफ कश्मीर, इट वाज इंडिपेंडेंट, बिकॉज ऑफ दैट it is a disputed territory. What they did, they passed some resolutions. Now they have 18, whatever you say, they are there. Those resolutions, when they pass, you can see now in Azad Kashmir and Pakistan, in Indian Kashmir, you can see all these United Nations, these mission is there. Yes. They are there. It means it is a disputed territory. But the problem is, Pakistan played its role. I am not blaming them. I blame my own leadership. I am not blaming India. I am blaming my own. Well, this leadership. is what we're trying to get through in this program tonight. The whole point of discussing this topic tonight is basically we over the 13 weeks that we've done, we've discussed basically the United Nations resolutions, the Karachi Pact, and the whole history. We've gone through it step by step. Now tonight's program is basically a cover of all that we've discussed. So now we've got to the crux of the matter, and we're saying everybody is either blaming India or Pakistan, but what have the actual Kashmiri leaders done? And that is what I'm trying to get out of yourselves and Butts up tonight, because we haven't had any substantive Kashmiri leader शहबाज साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, मैं छोटी सी अर्ज करूं, बिल्कुल मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, वी शुड गो स्ट्रेट अवे के ऑब्स्टेकल्स हैं क्या क्या। जी जी, जिस तरह फलाही साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं ये बातें। लेकिन पहली बात ये है कि हमला 22 अक्टूबर को हुआ, पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिसका भी जिक्र हमने पहले कर चुके हैं, महाराजा के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, उसी एग्रीमेंट को वायोलेट किया पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को, कबायलियों को और अपनी फ़ौज को वहाँ भेज कर। वो आए थे कश्मीरियों की मदद करने,
لیکن دو چیزیں اب نوٹ کرنے والی ہیں. مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے وہ قبائلی علیہ کہ سب سے پہلا مسلمان جو شہید ہوا وہ ماسٹر عبدالعزیز تھا مظفر آباد کا. یعنی اگر وہ مسلمانوں کے مدد کرنے کے لیے تھے پہلے کو مارنے کی کیا ضرورت تھی. اور دوسری بات ہی اگر مسلمانوں کی ہی مدد کرنی تھی تو وہاں جاتے, یعنی جموں میں جاتے جہاں مسلمان مائنارٹی میں تھے اور نان مسلم میجارٹی میں تھے. جس طرح وہ آئے وادی کی طرف, وہاں تو مسلمان آلریڈی میجارٹی میں موجود تھا, انہیں تو مائنارٹی سے خطرہ نہیں تھا. تو یہ چیزیں بیسکلی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. لیکن ہم اصل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اصل میں وجوہات کیا ہیں. سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں, فلاحی صاحب شاید ایگری کریں مجھ سے یا نہ کریں, لیکن ایک فیکٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم یعنی کشمیری قوم ایک واحد ایسی قوم ہے جس کے نزدیک اپنے ویژن ہے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک گول بھی نہیں ہے. جو قومیں آزادی حاصل کرتے ہیں نا, اور جو قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں, ان کا ایک نصب العین ہوتا ہے, ایک مطمئن نظر ہوتا ہے جو ان کی مسلسل قوت فکر کو ابھارتا ہے. بدقسمتی سے کشمیری قوم کے لیے کوئی مطمئن نظر نہیں ہے. جس قوم کشمیری قوم کے در و دیوار پہ لکھا ہو کہ خود مختاری غداری, یعنی اپنے ملک کی آزادی کو غداری کا تصور کرتے, وہ کشمیری لکھتے ہیں وہاں پر. کوئی اور دنیا کا آدمی باہر سے لکھنے کے لیے نہیں آتا ہے, صرف اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے وہ یہ چیزیں لکھتی ہیں. تو وہ قوم آزادی کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ یہی جو بریڈ اینڈ بٹر کا آپ نے ذکر کیا ہے, اگر کسی بھی میں نیشنلسٹ گروپ سے اگر میں گفتگو کروں گا تو وہ یہی بتائے گا یار ہم آزادی چاہتے ہیں, ہم آزادی چاہتے ہیں. تو somebody like myself, for example, I've grown up in this country, right? So what I want to know is, for the past 67 years, everybody is saying we want azadi, I'm a nationalist. What have the nationalist so-called leaders done to go towards azadi? Because mentioning the word of freedom is fair enough, it's easier said, but what have the nationalists actually اور done آزادی towards کی طرف آ رہا تھا. آزادی اس وقت جو ہے نا 4 مین طبقے ہیں کشمیروں کے, جن کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں 4 حصوں میں. ایک کے نزدیک پاکستان کے ساتھ علاق ان کو آزادی نظر آتی ہے, لیکن ہمیں وہ آزادی نظر نہیں آتی. ایک حصہ وہ ہے جو ہندوستان کے ساتھ علاق کو آزادی تصور کر رہے ہیں. ایک حصہ وہ بھی ہے جو اس کو ایز اے اسٹینڈ اسٹل ایز اٹ از, جس طرح ہیں وہی مانتے ہیں. یہ ان کے آزادی اسٹیٹس کو جو ہے وہ اسٹیٹس کو ان کے بینیفیشری میں ہے, چونکہ دکان اسی اسٹیٹس کو سے ہی چل رہی ہے. اگر اسٹیٹس کو ختم ہو جاتا ہے وہ دکانیں کیا کریں گے؟ یعنی یہ 89 یا 90 کا جو واقعات ہوا جس سے یہ نئی لہر ایک چلی ہے, اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے, آج وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے ان کے کتنے کوٹھیوں اور بینک بیلنس تھے, آج ان کے کوٹھیوں اور بینک بیلنس کہاں پر ہیں؟ یعنی ہمیں وہ لیڈرشپ چننا چاہیے جس لیڈرشپ کے پاس اپنے سورس آف انکم تو نظر آئے نا بھائی. سورس آف انکم کیا ہے؟ اس کے بعد رہ جاتا ہے چوتھا بڑا طبقہ جو نیشنلسٹ کہلاتے ہیں, جن میں ہم بھی شامل ہیں نیشنلسٹ. ان نیشنلسٹ کے پاس بھی ایک گول نہیں ہے. کوئی پہلے سری نگر کو فتح کرنا چاہتا ہے, کوئی مظفر آباد کو فتح کرنا چاہتا ہے, کوئی اسٹیٹس کو میں رہنا چاہتا ہے. میرے بھیا جب تک ہماری ایک راستہ نہیں ہوگا, ہماری ایک منزل نہیں ہوگی, ہماری یونٹی کیا ہوگی؟ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب اس آیت کریمہ پر تھوڑا سا غور کریں کہ 2 حصوں میں آئی ہے, یعنی آپس میں تفرقہ مت ڈالو. لیکن اس سے پہلے کیا کہا ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لو, اچھے پکے مسلمان بن جائیں. ان مسلمانوں کو کیا کہ پہلے مسلمان بنو, اس کے ساتھ یہ آتا ہے پہلے کنڈیشن ہے کہ مسلمان بنو, اور اس کے بعد آپس میں تفرقہ مت ڈالو, آپس میں لڑائی مت کرو, اتحاد کرو. اگر یہی مثال آپ اس موضوع پر لگائیں, یعنی کیا بات ہے, یونٹی کہاں ہوگی؟ اگر میں صرف سری نگر کو فتح کرنے کے لیے قائل ہوں, دن رات میں ہندوستان کو گالیاں دے رہا ہوں, اس کے بغیر مجھے کچھ آتا نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کہ وہ جو پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے اس کے ساتھ اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد تو تب ہوگا نا کہ جب ہمیں یہ پتہ کہ یہ ہماری منزل ہے, اس منزل کی طرف ہم نے جانا ہے, اس منزل تک جانے کے لیے ہمارے پاس یہ راستے ہیں, ان راستوں سے ہم نے جانا ہے. So what you're saying is, to clarify, we need to be pointing fingers at both India and Pakistan, and until the Kashmiri population decide لیکن ہم to do اپنے that, گریبان میں نہیں they won't do دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قصور کتنا ہے. جی. So جب تک ہم ایک گول نہیں ہوگا, وہ گول اچیو کرنے کے لیے ایک راستے کا تعین نہیں کریں گے, ہم میں اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا, اور نہ یہ اتحاد ہونے دیں گے. اور بالخصوص وہ ڈونرز, آپ نے بھی بہت ریسرچ کیا ہے اس بارے میں. مجھے I was not aware that you have the debates here, but maybe I may have concluded in that way. Let me say clearly, it is easy to blame for others for our own misfortunes. ہندوستان اور پاکستان کو بلیم لگانے کی ضرورت ہے. میں تو اسی لیے یہ بتا رہا تھا نا, شیخ عبداللہ نے اس وقت جو معاملہ بگاڑ دیا, چونکہ مہاراجا بھاگ رہا تھا, وہ پکڑ کر نہیں ہم ہیں یہاں پر, کیونکہ بیسیکلی لیڈرشپ کا قصور ہے. اس میں پھر پاکستان کو بھی موقع ملا نا, انہوں نے اپنے لوگوں کے بٹر لگا کر خوب انہیں کھایا, جیسے بٹ صاحب کہتے ہیں,
اور میں بھی جانتا ہوں ان چیزوں کو. بیسیکلی ہماری خود پرابلم ہے. جب مرحوم نے خود ہی اس طرح کا پھر جو بھی لیڈرشپ آئی اس کے بعد ان کو ظاہر بات ہے پاکستان کو اپنا حق ہے وہ اپنا حق جتلا رہا ہے, انڈیا کا اپنا حق ہے وہ اپنا حق جتلا رہا ہے. اور جب بھی کوئی انڈین ہماری جو ریاست جموں کشمیر مقبوضہ کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں انڈین کشمیر کہتے ہیں, یہاں پر جب بھی کوئی لیڈر فیل ہو جاتا ہے نا وہ انڈیا کے خلاف گالیاں بکنا شروع کرتا ہے, لیکن جب اس کو کچھ ملتا رہتا ہے تب تو وہ خاموش ہوتا ہے. یہی پاکستان کا یہی حال پاکستان سائڈ کا بھی یہی حال ہے بالکل. دیکھیے میرا تعلق بارہمولہ سے, آئی نو میں تو ہر سال جاتا رہتا ہوں کشمیر میں لیکن میں اس میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی میرا وہ رشتہ نہیں ہے, میں فلاں تحریک کے ساتھ ہوں, نہیں, میرا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ اور یہ فٹ بال دیکھا ہے نا, کشمیری تو فٹ بال بنا ہوا ہے, 11 پلیئر ادھر سے 11 وہ بھی مارتا ہے یہ بھی مارتا ہے, اور یہ فٹ بال ایسا سفر جو ہے وہ فٹ بال ہی کرتا ہے. مسئلہ فٹ بال بھی ایسا ہے کہ اس کو تو یہ ہوش ہی نہیں ہے, وہ فٹ بال کو ویسے تو ہوش تو رہتا نہیں, اس کو مارو اس کو اسی جو کک اس میں اسی مزہ آتا ہے. اب دیکھیں میں تو 90 میں شروع 89 میں جو شروع ہوئی تحریک وہاں پر بم دھماکے ہوئے ٹیلی گراف کے سامنے, اس کے بعد آج 24-25 سال ہوئے. 24-25 سال میں کشمیری کوئی لیڈرشپ ہی پرووائڈ نہیں کر سکے. میں تو اپنی باتیں وہیں رکھ لیتا ہوں جو میں ریسرچ کی تھی. I don't want to go in that detail now because I am cut short. You see 93 میں ایک حریت کانفرنس وجود میں آئی تھی. حریت کانفرنس نے ابھی غالباً پچھلے مہینے جو مشرف وہ جو کیا نام پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف نے خط لکھا ہمیں ریپرزنٹیشن دے دو. اس کا مطلب ہے کتنے الو ہے ہم لوگ کہ 64 سال سے ہم کشمیر میں اپنی ریپرزنٹیشن بھی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فٹ بال ہی ہیں, وہ بھی مارتا ہے, ہمیں دراصل اس میں مزہ آتا. ہم جو فلاحی صاحب یہاں ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے تو آپ سے گفتگو جاری رہے گی. Ladies and gentlemen, we'll just take a very short break. Inshallah, I think the topic is getting very interesting now. We'll hear both from Butt Saab and Filahi Saab just after a very short break. Keep watching Venus TV.